developed the concept of inner branding similar to individual psychology. Я развил концепцию внутреннего брендинга, где-то она похожа на личностную психологию. In individual psychology, frequently as individuals we are plagued by something that's called the inner critic. Но что касается вот какой-то личной психологии, то часто в ней рассматривается такая роль, как внутренний критик. And that means I don't identify so much with our strength, but we focus more on our deficits. And if you look at a lot of the advertising and PR campaigns that companies are using, Но если вы обратите внимание на рекламу и пиар-компании, которые сейчас проходят в компаниях, you think that some of it is maybe not only meant towards the market, but it's actually meant towards their own inner organization. И вы можете осознать, что на самом деле они не столько ориентированы на рынок, сколько они ориентированы внутрь самой организации, эти все компании. Like take this wonderful, isn't that a wonderful logo? Ну, например, вот этот замечательный лого Киевской бизнес-школы. We are in the Kyiv Business School. То есть мы сейчас находимся, да, в Киевской бизнес-школе. So this reminds us we are in the Kyiv Business School. Ну и это нам напоминает, что мы сейчас находимся в Киевской бизнес-школе. Inner branding. Внутренний брендинг. Thank you. Who is here from the Kyiv Business School? Спасибо. А кто из Киевской бизнес-школы? Thank you for having us. Спасибо, что пригласили нас. Appreciate it. So in the process of that, we also thought of national branding. Ну и в процессе нашей работы мы также подумали о неком таком национальном брендинге. Like in the group process about, for example, how do you advertise the Ukraine to the Ukrainians? У нас был групповой процесс о том, как мы рекламируем, продвигаем Украину среди украинцев. For the Ukraine to have more international significance, you could think that it needs to advertise towards an international community or international market. Но на самом деле это довольно может странно выглядеть, поскольку если мы хотим привлечь как бы больше внимания со стороны других стран, то вроде как надо больше внимания уделять внешнему какому-то брендингу. But you can argue that in order to creatively advertise yourself towards the outside, you first have to advertise yourself creatively towards the inside, because it creates the creativity to be proud of who you are and what you do, so you can communicate that towards the outside. Ну, можно заявить довольно смело, но тем не менее такой факт, что для того, чтобы как-то отрекламировать себя во внешнюю среду, надо первым делом отрекламировать себя самому себе, чтобы появилась какая-то креативность и вера самого себя, чтобы ты мог пойти дальше. So some years ago, in one of our seminars, this was a topic. It was a topic of the group process, and we had little groups, and little groups created little projects, and I think maybe Ellen and maybe Anton and me, we created the project called Kyiv Crazy. И в рамках вот этой всей, на фоне того, о чем я сейчас сказал, у нас вот несколько лет назад был групповой процесс, где мы разбились на малые группы, и каждая малая группа думала о том, как ей промотировать Киев. И вот, ну, Эллен, Антон, я и кто-то еще может вспомнить о том, что мы создали такой проект, он назывался Kyiv Crazy. It wasn't very serious, but it was fun. Но это было несерьезно, даже очень весело. And we created a little website. It was www.kyivcrazy.com. Ну и был соответствующий такой вот сайт у нас. And it was a very simple website. It was a flash website. The first page was, you remember? Some of you remember? The first page was Paris, London, New York, Sydney. No, Paris, London, New York, Kyiv, Sydney. Это был очень простой сайт на флеше, там вот появлялись фразы, названия городов. Лондон, Нью-Йорк, Киев, Сидней. And then the page changed, and then the next page said Mumbai, Tokyo, Los Angeles, Kyiv, Rome. И затем страница менялась, и там появлялись другие названия городов, там Мумбай, Лос-Анджелес, Киев. Then it was, the next page said, it was a flash thing that came up, was Cairo, Kyiv, Copenhagen, I forgot. Big cities. Ну потом появилась третья страница, Киев уже там был между Каиром там, и другими крупными. And we've been here now for a couple of days,
and had some interesting conversation with different groups. И мы здесь уже вот провели 2 дня, и у нас были очень интересные разговоры с разными группами людей. And about also the economy in the Ukraine and the feeling in the Ukraine business community. Мы говорили про экономику в Украине, про состояние и про общее ощущение украинского бизнес-сообщества. We had a good discussion yesterday with journalists from InvestGazeta. У нас был хороший разговор вчера с журналистами из InvestGazeta about the mood in the Ukrainian business community. О таком общем настроении в украинском бизнес-комьюнити. And then we remembered, Ellen and me, we remembered our love for Kyiv and the Ukraine. И в этот момент мы с Эллен вспомнили вот на то, как сильно мы любим Киев и Украину. And in the evening when I come home, there is an email. We have hundreds of domain names, like everybody today, right? Я прихожу домой, и вот там меня ждет имейл, но и у нас с Эллен, как у любого нормального человека, сотни доменных имен. And we got an email from our whatever hosting group. It says, your domain www.kievcrazy.com expires in 1 day. Там было письмо о том, что наш домен Kyiv Crazy, он через день уже исчезает. No, we renewed. Но мы, конечно, обновили его. So we renewed. So we thought about the clinic today. Мы подумали о сегодняшнем мероприятии. And we thought these evenings we created for a type of case consultation for people who are interested in organizational development, team development and business development. Мы создали подобные встречи для людей, которые заинтересованы в организационном развитии, у которых есть какие-то кейсы или вопросы по развитию организации, по развитию команды. They're like they're meant to be interactive and have like a question and answer type of thing. Мы предполагаем, что это такие интерактивные встречи, когда есть вопросы и ответы. And where we study and learn together the issues that you are facing either in your personal vision and strategic development. Ну, здесь мы все учимся вместе и разбираем вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в вашем обучении или стратегическом развитии. Because we are all a company. Every human being is also a company. You are born a company, you just don't realize it. Потому что все мы, по большому счету, каждый из нас является компанией, просто мы об этом мало думаем и не осознаем. There is now a movement in the United States, a couple of years old, when a baby is born, they already sell shares for it. И как только вот есть целое движение в США, да, как только родился ребенок, они сразу начинают выпускать акции под этого ребенка. They brand the baby, you can buy some shares on the baby. Ну и они его брендируют, да, вы можете как бы купить некую долю. And so the idea is that you can work here, we can discuss on your personal creativity, strategy, projects, on your team projects or organizational business projects. Ну, идея заключается в том, что вы можете работать здесь, и мы можем вместе обсуждать ваши проекты и ваши идеи по поводу компании, организации, что бы то ни было. But I wanted to ask your permission for putting a particular theme for this evening. Но я хотел бы попросить вашего разрешения для того, чтобы мы данному вечеру присвоили определенную тему. Which is, as you know, economies go up and down. Ну, это вот о чем. Как вы знаете, что экономики, ну, они как могут расти, так и падать. And most people prefer if the economy is up. Ну, и большинство, конечно, предпочитает, чтобы экономика росла. I think I'm one of the few people who prefer if my economy goes down. Но я, наверное, один из редких людей, которые предпочитают, когда моя экономика падает. And economy goes down sometimes in your personal life. Ну, это происходит несколько раз, может происходить в вашей личной жизни. And sometimes in your microeconomy. Ну, иногда your microeconomy goes through booms and busts. В вашей такой микроэкономике, которая может то процветать, то падать. And sometimes you are affected by the national economy or the world economy that goes up and down. Ну, иногда на вас оказывает влияние какая-то большая экономика, там, мировая или экономика страны, которая поднимается и падает. And the intuitive
reaction is to think in the moment when the economy is down, it's more complicated. We have to toughen it out, or we have to do something else, or it's a crisis, we get depressed. Ну и интуитивное решение, когда экономика падает, это вот такое, что надо как бы собраться, надо себя как бы начинать в чем-то ограничивать, там может даже где-то впасть в депрессию. But there's another way of looking at it, which we frequently use when we work with individuals, but also teams and organizations. Но есть еще один способ, Thank you. как мы можем на это посмотреть, и мы этот способ используем в работе с командами и разными организациями. You can say that we use, as many of you know, we use different levels when we look as an organization or as a group. Многие из вас могут узнать, что мы вот работаем с несколькими уровнями в организации или в We look группе. at consensus reality. У нас есть уровень, который мы называем консенсусной реальностью. These are measurable results. Это уровень каких-то измеримых и конкретных результатов. And then we look at something that we call emerging. И потом мы также рассматриваем реальность, которую мы называем проявляющейся. Emerging reality we cannot measure yet. We feel it as a potential, and as a potential we feel it has as a potential it has the possibility to manifest itself into results or to not manifest itself into results. То есть проявляющаяся реальность это то, чего по сути еще нету, но мы чувствуем, что есть некий потенциал, который может проявиться в результаты или не проявиться в результаты. It has a dream-like quality. То есть его основное качество это то, что оно похоже на некий сон такой, на сон. A dream is a potential. То есть то, что нам снится, это некий потенциал. You dream at night that you catch a big fish. То есть вам снится ночью, что вы поймали большую рыбу. You wake up in the morning, and for those of you who remember our dreams, we feel optimistic in that moment. И потом мы просыпаемся утром, и у тех, у кого был такой сон, они чувствуют себя оптимистично. Because we sense there's a potential in the air. Today maybe something can happen. I can catch a big fish. Потому что мы чувствуем, что вот именно сегодня утром у нас есть потенциал вот, с сегодняшнего дня, что мы сегодня можем поймать какую-то большую рыбу. And then we think there is a third level, Но также мы еще работаем и с третьим уровнем, which we also call the essence level который мы называем сущностным уровнем, or the pre-emerging level. или таким предпроявляющимся. And these levels are different aspects of our experience. Эти уровни отражают разные аспекты наших собственных ощущений, нашего опыта. An essence level is sort of not quite easy to understand. It has something to do with a general tendency or a general direction. Сущностный уровень на самом деле очень сложно понять и ощутить. Он имеет что-то общее, какой-то общей тенденцией, общим вектором, общим направлением. It's frequently connected with a sense of a physical sense of relief and a mood. Он часто связан с физическим чувством облегчения или какого-то настроения. Like for example, you might be in a dilemma. Should I do this? Should I do this? Should I do this? You go back and forth in a dilemma. That would be like an emerging level. То есть, например, вы имеете дело с какой-то дилеммой, вот вы решаете это или это, и вы как бы мечетесь между вариантами, и это происходит на уровне проявляющемся. And either through reasoning or advice from others or whatever, or good luck, suddenly you feel, now I have made a decision and this feels good to me, and you have an inner sense of relief and a sense of this has to work. И, неважно откуда, то ли вам кто-то посоветовал, или вы решили там через какие-то аргументы, что вот это действительно правильное решение. И в этот момент у вас может возникнуть такое чувство облегчения, что вы точно понимаете, что это правильное решение, вот оно 100% сработает. So that means we would say you have come, or a company or a group has come back to their essence. Мы бы об этом сказали так, что компания или группа, она вернулась к своему сущностному уровню. The easiest way to describe an essence would be to say it's a direction. Самый простой способ описать вот этот сущностный уровень, сказать, что это некий вектор направления. But as you know, organizations and businesses are non-linear. Как вы уже знаете, что организации и бизнесы, они не являются линейными. If we are an organization or a person, if I say organization and you're not associated with an organization, just think person.
Ну, то есть, смотрите, если я говорю организация, но вы как бы не связаны с какой организацией, то просто думайте о человеке или о себе. If I say person and you're not interested in personal development, just think organization. Ну и наоборот. Use an exchange. So we might have a goal, like I might say, my goal is I want to get to this bottle over there. Ну, например, у меня есть цель, вот цель такая, что должен дойти до той бутылки воды. And I start out, Я начинаю движение, and all kinds of objects appear. ну и появляются разные препятствия. And as everybody knows as a business, if I get to the bottle, I don't get there in a straight line. Ну все вы знаете, что в бизнесе редко получается, чтобы ты добрался до бутылки It's исключительно more по прямой something линии. like this. Это And вот- this is not only vodka, this is life. И это не просто водка, это жизнь, вот вы будете двигаться таким Yes. вот способом. So a direction, it's a path, it's not a straight linear path, but it's a zigzag, it's a non-linear path. То есть это не линейный, это такой в виде зигзага, но тем не менее это путь. But at each moment in this path, I still have a sense of, am I moving in the right direction? And maybe rationally it doesn't always make sense what I do, but an inner sense of I'm on the right path here, it's difficult, but I think this might work. This is like essence. The essence is the superposition. In physics, this is called the superposition. It's like a quantum path. Quantum particles are not a straight line. We don't know what happens from the particle from here to there. We just know it tries out many different paths and eventually takes the path of least effort. Ну и в процессе движения по этому пути у нас вот в каждой его точке, несмотря на то, что он не очень линейный, но у нас есть чувство того, что мы идем правильным путем. И это и есть вот это сущностное ощущение. Мы это называем суперпозицией, ощущение вот суперпозиции, потому что это идет из квантовой физики, где квантовые частицы, но они не двигаются прямо, то есть они таким же вот странным образом перемещаются в пространстве. So you can say in the back of that is the deepest vision of what a company or what a person is really about. Можно сказать, что на этом уровне находится самое глубинное видение, которое отражает то, чем на самом деле является эта компания. And complicated economic situations force us to come back to our vision and find the path that really works for us. И сложные экономические ситуации, они нас принуждают к тому, чтобы мы вот опустились на этот низкий уровень, соприкоснулись с нашим видением и поняли, что действительно работает для нас. In a way you can say it's easier to lose your path during a time of boom. Ну, можно вот так даже выразиться, что в процессе процветания, когда экономика растет, довольно, гораздо легче потерять свой путь. You can do whatever you want to do, you will have some sort of success just because everything at the moment sort of grows. То есть вы можете делать все, что угодно, и в принципе до какой-то степени будете успешны, потому что все растет. And challenges forces companies and teams and people to go back and find out what is it really that I want to do, what is it really who I am about, and it forces you to shrink down to your essence and in a way makes you stronger. Но когда возникает кризис, это вынуждает вас, чтобы вы вернулись к вашей сущности, задали себе вопрос, куда я иду, кто я есть на самом деле, и можно сказать, что в принципе это делает вас сильнее. Like a not very good static analogy would be if you have a tree, here is like the roots onto the ground. Ну и не очень хорошая такая статическая аналогия, но тем не менее, вот, допустим, у нас есть дерево, это корни, And here are the branches, и тут ветки, and here are some apples or fruits hanging, и тут висят какие-то фрукты or coconuts or whatever. или кокосы. You can see drawing was not my first degree. Ну вы понимаете, что не очень хорошо рисуют. You can say we are used to look at the apples. Но можно так сказать, что мы привыкли смотреть на яблоки. We don't look at the entire tree, but we look at the apples and we count the apples. То есть можно сказать, что мы не смотрим на все дерево, но мы смотрим на яблоки и считаем яблоки. When you ask a person how's your business going, they usually say, when they say really well, they mean we're talking about the apples here. There are so many apples are there. То есть когда вы спрашиваете кого-то, как у тебя идут дела в бизнесе, он говорит, там хорошо или нехорошо, на самом деле он говорит именно о количестве этих яблок, которые висят сверху. And during a boom, you have a lot of sunshine, a lot of fertilizers, a lot of water, and frequently you have a lot of apples. Ну, в момент роста, в процессе роста у вас есть много солнца, у вас есть много удобрений, и обычно появляется много яблок. And of course, everybody loves apples, Ну, конечно, всем нравятся яблоки. and that's fine. И это нормально. And during a more economically complicated times,
it forces us to look at the stem and the branches. Ну а в более сложные экономические времена мы уже начинаем смотреть на ствол, на ветки. And realize, is this actually still an apple tree, or why are we, who are we? Are we a coconut tree, are we an apple tree, or what? And we are forced to look at the roots, at the essence. What is our company really about? Ну и мы начинаем вообще осознавать, мы кто? Мы яблочное дерево, или кокосовое, или что-то еще. И начинаем смотреть на корни, на нашу сущность, чтобы понять, кто мы есть на самом деле. So, in our mind, this is a very creative process. И по нашему мнению, это очень креативный творческий процесс. The hardest part, in my mind, in this process is that you have to work against the general collective psychosis. Но самое сложное, как нам кажется, это то, что вам приходится работать против такого общего коллективного психоза. The general collective psychosis is apples is the only thing that counts. Ну, коллективный психоз, он говорит о том, что яблоки это единственное, что имеет смысл. It doesn't matter if you have 14 branches back here that are blossoming and are fine. If they have no apples, they don't count. То есть он говорит о том, что не важно, что там у тебя есть 14 веток, на которых сейчас много цветов, они замечательно цветут, но там нет яблок, поэтому мы на них не обращаем внимания. You look at the competition, you see the entire stem is rotten. You can already see the roots are gone. This whole thing will not last much longer. Когда мы говорим про какую-то конкуренцию, мы можем видеть, что у кого-то уже сгнил весь ствол, и корни, вообще ничего нет, и это уже дальше не продлится, эта компания скоро умрет. But you still use it to criticize yourself because the competition has 14 apples on their tree and you only have 10 apples on your tree. Но все равно вы себя будете критиковать, потому что у тех ребят, несмотря на то, что дерева уже нет, у них 14 яблок, а у вас всего 10. So I thought that in today, when you bring your questions and your cases, if that's okay with you, we like to focus especially on the vision and essence of your questions and see how they are related to a general discussion that I think is partially, at least for some people, happening in the Ukraine. Я бы хотел предложить, чтобы все вопросы, которые будут сегодня возникать, мы рассматривали через призму сущности или видения, которое за этим стоит, и как-то проводили параллели с какими-то общими тенденциями, которые имеют сегодня место в Украине.